Good evening to all. Myself, I am Shobhan George. I am very much privileged to welcome this session, the review on Model Tenancy Act 2020, as part of the continuing legal lecture series conducted by All India Lawyers Union, Ernakulam District Court Unit Committee. Today, we have a resource person, Advocate Basil Matthew, who is a civil lawyer having more than 28 years of bar experience in High Court of Kerala and the Ernakulam District Courts. Right from the commencement of his legal career with the stalwart late C.K. Aravindakshavan sir till date, Advocate Basil Matthew has maintained a teacher's mind and heart in sharing his knowledge and information to the legal fraternity. Basil Matthew is also the standing counsel for Kerala Maritime Board. During this 1 hour webinar, Advocate Basil Matthew will enlighten us the why, what, and how of the Model Tenancy Act 2020. I welcome our resource person, Advocate Basil Matthew, on behalf of All India Lawyers Union District Court Committee to this webinar. Thank you. Second, I would like to welcome moderator to this webinar, Advocate Nainan John, who is assisting with Advocate Basil Matthew. I welcome Advocate Nainan John to this webinar. Next, I would like to welcome several eminent personalities who are attending this webinar, especially G. Karthikeyan, President, Kerala Chamber of Commerce and Industry; Tom Thomas, Vice President, Kerala State Small Industries Association; K.M. John, ex-President, AKDA and member of Kerala GST Council; K.M. Sagir, President, Kerala Steel Traders Association. I welcome all these eminent personalities in this webinar. Next, I welcome all the learned friends who are attending in this webinar, who are giving full support throughout the legal lecture series conducting by us always. This is the full quorum of our support. I welcoming all the learned senior friends to this webinar. Thank you. And next, I would like to welcome all the office bearers of the All India Lawyers Union District Unit Committee, who are the backbone of our organization, especially T.P. Ramesh, District President, K.K. Nasser, District Secretary and Treasurer to Bar Council of Kerala, Dinesh Matthew Murikan, Sanal P. Raj and Sangeet Raj. Thank you, all the office bearers to this function. Next, I would welcome Advocate Shamim, who is giving the technical support to online to this webinar section. I heartily welcome Advocate Shamim to this webinar. Now, I over to the moderator of this webinar, Advocate Nainan John. Please. Thank you, Shobhan sir. Thank you. It is indeed a privilege and pleasure to be part of AILU's program. And we take this opportunity to congratulate as well as thank All India Lawyers Union, Ernakulam District Court Unit for the successfully conducting a lot of webinars during this pandemic and even otherwise as part of the continued professional education program. And we are privileged to be attending this for the second time. The first one being the one which commercial courts, when commercial courts were notified last year. And then we had the privilege of having that topic also being taken at AILU. This topic is a very relevant topic, especially in these days. Tenant landlord relationship in the പറയുന്നത് ഏറ്റവും relevant ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഈ ടെനൻസി റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിലൊന്നും തുടങ്ങിയ ഒരു ബന്ധമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം
പൗരാണിക കാലത്ത് നമ്മള് പുരാണങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അരക്കല്ലത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട കുന്തി ദേവിയും മക്കളും 5 മക്കളും ആദ്യം പോയി താമസിക്കുന്ന ഒരു ഏകചക്ര എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമം, ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിന്റെ ഭവനത്തിലാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അന്ന് വീടിനോ ഒരു BRC ആക്ടോ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റമോ അഭിഭാഷകരോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കില്ല, ഒരു വാടക തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കില്ല. പക്ഷേ there was a very warm relationship between a tenant and a landlord. That is very clear. കാരണം സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ ബഗന് ഭക്ഷണവും ആയിട്ട് പറഞ്ഞു വിടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോ അത് വേണ്ട, ഞങ്ങൾ വാടകക്കാരുടെ മകനെ ഞാനൊരു മകനെ വിട്ടോളാം എന്ന് പറയാൻ മനസ്സുള്ള ഒരു വാടകക്കാരി ഒരു കുടുംബവും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. That was the warmth of the relationship that tenant had with the landlord those days. And probably today also it is true to an extent, but അഭിഭാഷകർക്കറിയാം ഒട്ടകത്തിന് സ്ഥലം കൊടുത്തതുപോലെ ആയി എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കോടതി വരാന്തയിൽ തളച്ചിട്ടുണ്ട് വരുന്ന ഹതഭാഗ്യരായ ഒരു കൂട്ടം ലാൻഡ് ലോഡ്സും ഉണ്ട്. So especially in the time when we have all these very strong acts, judicial system and very capable lawyers, that could be because the rights and interest of the tenant vis-a-vis those of the landlord is not being balanced by the statutes. Other ആയിരിക്കാം അതിന്റെ ഒരു കാരണം. So the ഒരു ബാലൻസ്, റൈറ്റ് ബാലൻസ് തരുന്ന, അതായത് വാടകക്കാരന്റെയും ജന്മിയുടെയും റൈറ്റ്സിനും ഇൻട്രസ്റ്റിനും ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിലാണ് നമ്മൾ. പല 2004 കേമാണിയുടെ സമയത്ത് ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്, ഒരു അമെന്റ്മെന്റ് BRCക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള ഒരു നീക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു, നടന്നില്ല. അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ മോഡൽ ടെനൻസി ആക്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഈ മോഡൽ ടെനൻസി ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് വളരെയധികം റെലവൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് ബേസിസ് സാറിനോട് ഇന്നിപ്പോ ഈ ടോപ്പിക് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു റിവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ അത് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, സാർ, ഈ ആക്ട് ഒരു ടെനന്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ലാൻഡ് ലോഡിന്റെ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏത് രീതിയിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു? നയനന്റെ ആങ്സൈറ്റീസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ്. സി, വിതൗട്ട് എ ലാൻഡ് ലോഡ് ദർ ഇസ് നോ ടെനന്റ്, and without a tenant you can only become an owner of a building, not a landlord. So the tenancy law shall be a balancing one, capable of resolving all the disputes between the landlord and tenant. It should be a balancing one. Before getting into the topic, let me thank the office bearers of All India Lawyers Union, Ernakulam District Court Unit, Sanal P. Raj, the President, Secretary Sangeet Raj, my friend KK Nasser, Chauvin George, Advocate Dinesh Matthew Milliken, and Advocate Shamim. Getting into the topic, the land is a state subject as per List 2, Schedule 7 of the Constitution of India. So the state has the exclusive jurisdiction or power to make law regarding tenancy, eviction of tenants, collection of rent, etc. But the central government has drafted the Model Tenancy Act 2020, approved in the Union Cabinet, and circulated to the state governments for its adoption and implementation. It has not become a law that is under the consideration of all the state governments. So it is the right time to review or consider the effect of this Model Tenancy Act. Let us call it as MTA. Now, the state governments can implement the law with or without modifications. They can reject it, saying that this is not good or we don't want it. They can even make necessary amendments to the existing rent control statute to incorporate the suggestions made by the central government by way of amendment.
Now, the topic of the day, the review on Model Tenancy Act. In review, we are considering the why. എന്തിനു വേണ്ടി, എന്താണ് കാരണം ഈ മോഡൽ ടെനൻസി ആക്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്ത്, ദ വൈ, ആൻഡ് ദെൻ ദി വാട്ട്. എന്താണ് മോഡൽ ടെനൻസി ആക്ടിലുള്ളത്, വാട്ട് ആർ ഇറ്റ്സ് കണ്ടന്റ്സ്, ദെൻ how this will affect the society including the tenants, the landlords and lawyers. So let us go to the why of the Model Tenancy Act. The Model Tenancy Act 2020 was drafted to achieve the goals of Pradhan Mantri's Awas Yojana Urban to provide homes for all by 2022. That is really a noble cause. Providing home for all, really good. Regarding all statutes, prior to its publication, the government will publish a background note on the statute. As per the background note, as per the census conducted in 2011, it reveals that 110 lakhs of residential units in urban area are lying closed. The landlord are not willing to let out those residential units. The reason is this: one, they will not get sufficient rental income from the apartments. Secondly, if it is let out, they will not get it back as and when required. Secondly, according to the said census, in 2011, the share of the urban population has increased by 31.16%, and expected more than 50% of the total population of India to shift to the urban cities or urban areas by 2050. A segment of the urban people prefers to live in rental accommodation due to two reasons. One, it's affordable. You need not purchase the residential unit by paying much amount. Secondly, it is flexible, easy to step in and easy to step out. So a demand for a huge demand in the there is an increase in the demand for the residential units in urban cities now, and the government is also expecting such increase in the coming years. Thirdly, the real estate players in all over India, they are focused on construction of the residential apartments and selling it off. They are not constructing it for letting, because it's not beneficial. So government is trying to change the situation wherein these real estate players can be invited or attracted for constructing the residential units for letting by changing the law. With these reasons, the act was drafted with the following objectives. One, it will create more residential units in the urban areas. Second, the landlord can confirm an order of eviction at the expiry of the lease period. Secondly, the landlord will they will get the agreed rent as agreed in the rent deed and its enhancements. It can easily reduce the disputes between the landlord and the tenant. Other objectives are: lease shall be made only by written lease deeds, and the government only want to give
prospective effect to the this particular MTA, the Model Tenancy Act. So these are the reason why the Model Tenancy Act was drafted and circulated to the state governments. Now, let us move on to the contents of the Act, the what of the Model Tenancy Act. Now, before going section-wise section, let me take you through the chapters. Chapter number 1, the definition and the how this can be extended. Chapter number 2, tenancy, how tenancy can be created, how subtenancy can be created, and the procedures for informing the tenancy as well as subtenancy. Chapter number 3 is regarding rent and its revision and security deposit payable. Chapter number 4 is right and obligations of the landlord and tenant. Chapter number 5 is eviction and the recovery of possession of the premises. Chapter number 6 is rent authorities and their powers. Chapter number 7 is rent courts and rent tribunals, its formation and power. Chapter number 8 is miscellaneous. There, the repeal and savings section is also included. So, let us go to section number 1, subsection 2. It says, the Act shall be extended to the entire state. Unlike the BRC Act is extended to areas notified in the Act, but this is made applicable to the entire state. So this is applicable to all rental buildings in Kerala state. Now, going to the definition, 2 clause A, the definition of the landlord, there is no much difference from the earlier Act. Earlier Act is an inclusive definition. This is also an inclusive definition. Landlord is the owner of the premises, and it includes the guardian and the receiver of a minor or of a person of unsound mind. But in the BRC Act, the existing Rent Control Act, 2 more landlords are included. Those are agents and the administrators. Agents means the power of attorney holder. So the agents and the power of attorney holders are not included in the definition of the MTA, the present Act. Now, moving on to premises. All that is section 2D. All residential, commercial, all buildings let out for residential, commercial, and educational purpose are included in the definition of the in premises. But a building let out for industrial purpose is excluded or exempted from the purpose of the Act. And apart from the room in the hotel, dharamshala, room in a lodge, room in an inn are also excluded from the definition of the premises. When we compare this with the BRC Act, in the BRC Act, 2 more category of buildings were excluded. One is building let out to government recognized educational institutions. And the other one is residential building let out for the purpose of for persons working in notified essential services. These categories of buildings were excluded in the existing Rent Control Act, but those 2 categories are not excluded in the present Act. Excluded categories are only the building let out for industrial purposes and rooms in hotel, lodge, dharamshala, lodge, inn, etc. Now, next definition, that is 2F. 2F, a new concept is brought by the legislature, that is property manager. It's a new universal concept. There, the landlord can engage a person or an entity for managing the building. A caretaker, manager, കാര്യസ്ഥൻ, ഇത് തന്നെയാണ് ഈ property manager എന്ന് പറയുന്നത്. So that is defined in 2 clause F. The
What are the duties and what are the responsibilities that is stated in section 18 and 19 of the Act. Now let us move to rental agent. Who is a rental agent? He is a real estate broker. Central government is recognizing the real estate broker as a profession. In RERA also, we could see that the real estate agent was recognized by the central government, and that was also defined in the RERA. So here also, rent agent is also defined. Now the next definitions, 2H, 2I, 2K, rent authority, rent court, rent tribunals. Thus, those definitions we will come later while we will consider section 30, section 33 and section 34 of the Act. These are the authorities formed by the statute for filing application and for all processes. These are the authorities formed by the statute, established by the statute. Now, subtenant. Who is a subtenant? Everybody knows who is a subtenant. But as far as subtenant is concerned, here the subtenant is a person where a landlord and tenant has entered into a supplementary agreement. Then only a subtenancy can be created as per this particular statute. The secret arrangement between the tenant and the subtenant is not possible as per this Act. Now, tenant. We will move on to 2N, the definition of the tenant. All tenants or lessee, as per the release agreement, are included in the definition of the tenant, and a sublessee is also included as a tenant. And this inclusive definition says, any person continuing occupying the premises after the termination of the tenancy, before or after the implementation of the Act, this is creating some confusion. The background note, the spirit of the Act and the words of the central ministers reveals that for the intention of the legislature is only to give prospective effect to this particular statute. In the definition of the tenant, a person occupying the building after the termination of the tenancy, before or after the commencement of the Act, put an impression that the existing tenant or the old tenants are also included in this particular Act. Actually, that is not the spirit. So there is a confusion regarding the definition of the word tenant that we will consider later at the time of the discussions. Now, let us move on to 3.1. 3.1 is regarding the applicability of the Act. This Act applies to, this says it's an exemption. Nothing in this Act applies to the following category of buildings. It's an exemption. What are the exempted categories of building? Let us consider. The building owned and promoted by central government, state government, local body, its undertakings, establishments are exempted. That means all building owned by these bodies are exempted. Apart from that, you should remember a word is used, promoted by government, local body, etc. So an IT park promoted by the state government, like Smart City, Info Park, Techno Park, etc. A building let out in these buildings, in these IT parks or any other area promoted by the state government or central government or local body are exempted from the Act. The provisions of this particular Act is not applicable to the building owned and let out by, owned or promoted and let out by these bodies.
Now, apart from this category, a quarters let out to an employee as per the terms of the work contract of a company, university, establishments are exempted. The buildings owned by religious and charitable institutions are exempted. Waqf building and registered public trust buildings are also exempted. And it also says that government may, in the public interest, can exempt any buildings from the category of this particular section. Even though this category of buildings are exempted from the provisions of this particular act, this MTA Act, section 3(2) says, if the landlord and tenant agree in the lease deed that the lease can be regulated by the Model Tenancy Act, then the Act will prevail. The provisions of the Act will regulate the tenancies with respect to the exempted categories of buildings also. So it's not an absolute exemption, it's only a provisional exemption. I hope I made it clear. Now let us move on to next chapter, tenancy. How a tenancy can be created and what are its procedures as per the Act. That comes under chapter 2. Sublease also will come under chapter 2. How can you create a tenancy and a subtenancy and its procedures? Section 4(1) says, tenancy as per this Act can be created only by a written agreement. There are a lot of various kinds of tenancies are there. But tenancy as per this Act, if you want to get the benefit or protection of this particular Act, you need to the landlord and tenant need to create a tenancy as per this particular Act. So it can only be by a written document. Oral lease is not permitted. Oral lease coupled with the delivery of possession as contemplated under section 107 of the TP Act is not accepted or permitted as per this Act. And after executing a lease deed, there is a procedure prescribed in the Act to create a tenancy. So after the execution of the lease deed, the written document, the landlord and tenant shall intimate the rent authority, an authority created as per this Act for this purpose. The landlord and tenant shall intimate the rent authority in the prescribed form. There is a form attached to the Rent Control Act, this Model Tenancy Act. That should, as per the prescribed form, the landlord need to inform in a form the name, address, PAN number of the landlord, tenant, property manager, caretaker, etc., the rent, advance, etc. And they shall inform to the RA within a period of 2 months. And those details shall be uploaded to a platform created by the rent authority, including the lease deed and other documents as prescribed as per the Act. If the landlord and the tenant jointly fail to intimate the rent authority, then either of them, either the landlord or the tenant, can intimate the rent authority regarding the execution of the lease deed in the prescribed form. If both of them fail to intimate the rent authority regarding the execution of the lease deed in the prescribed form, then they will not be entitled to get any of the benefits as per this Act. The landlord may not be able to file an eviction petition, or the tenant may not be able to file any other application as envisaged in this Act. So, execution of an oral, execution of a written document, and intimation to the rent authority
in the prescribed form is mandatory. For creating a sublease, the landlord and tenant shall create a supplementary document to the lease deed, and said supplementary deed shall be intimated to the rent authority in the prescribed form. Now, in the absence of any such execution of the deed and intimation to the rent authority, nobody is entitled to get any benefits of the act. Now, let us discuss. After the implementation of this particular act, is it possible for us to execute lease deed in 200 and 500 rupees stamp paper? It is not possible. Rent authority is an authority, it's a statute, quasi-judicial forum. It's a statutory body. So you need to execute a lease deed in the original, execute a lease deed in sufficient stamp paper. And if it requires registration, the landlord and tenant need to register the document. Then only you can intimate to the rent authority. Secondly, it will become a public document. Thirdly, the avoiding of stamp duty and registration fee, it will become impossible. Thirdly, the GST part. As per the prescribed format, you need to intimate the PAN card of both landlord and tenant to the authority. So it is easy for the state and central government to ascertain the total monthly rent or annual rent collected by the landlord, and the payment of GST, you are within the brackets of the GST. That is regarding the tenancy, subletting, and let us move on to rent, chapter 3. Rent, everybody knows rent. What is a rent? It is agreed to between the landlord and tenant in the rent deed. If an enhancement is agreed, then that will also include in the rent. So the tenant is obliged to pay rent as per the agreed rate in the deed and to pay the enhancements also. Revision of rent is always according to the terms and conditions of the lease deed. Now let us move to section 10, security deposit. This is tenantsന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് ഇതിലുള്ള വളരെ ചുരുക്കം സെക്ഷനുകളിലെ ഒരു സെക്ഷനാണ് security deposit. In the existing Rent Control Act, the landlord can only collect 1 month's rent. But as per this MTA, the landlord can collect maximum of 2 months rent regarding a residential building and 6 months regarding a non-residential building. But maximum 2 മാസത്തെ residential building-നും 6 മാസത്തെ rent maximum non-residential building-നും collect ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. Existing Rent Control Act-ൽ 1 month എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ കൂടുതൽ വാങ്ങിയാലും കൂടുതൽ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. But as far as this act is concerned, it is not possible. Maximum വാങ്ങാവുന്നത് അത് മാത്രമായിരിക്കും. അതിൽ കൂടുതൽ വാങ്ങാനായിട്ട് ഒരു ലാൻഡ്ലോഡിന് കഴിയും. Let us move on to chapter number 4. Rights and obligations of the landlord and tenant. 13(1) says the tenant is liable to pay rent and other charges as per the agreement. What are the other charges? Rent, we all know what is rent. Other charges, maintenance charges. What all charges you agree to pay in the rent deed, you are liable to pay with the revision.
Section 14. This is similar to Section 8 to 10 of the BRC Act. In the existing Act, as per Section 8 to 10, the tenant is entitled to deposit the rent in the rent control code under certain conditions. Similar to that, as per Section 14 also, the tenants are entitled to deposit rent before the rent control code. Let us move on to Section 15, repair and maintenance of the premises. As per this Act, the repair and maintenance of the rented out building is divided into two. One list consisting of the landlord and other one for the tenant. Landlord is liable to do all repairs and maintenance regarding the works in his list, and the tenant is liable to do all repairs and maintenance regarding his list. List is also annexed in the statute. I'm not going to the list that is there in the statute. You can go. If somebody, either the landlord or tenant, fail to repair or maintain the areas in their list, the other person can do the repairs and maintenance, and the person who did the maintenance can realize or collect the money from the other person, either from the coming rent or from the security deposit. As per Section 16, the tenant shall not damage the building. Section 17 is the right of the landlord and his property manager for inspection. After giving 24 hours notice, the landlord and the property manager is entitled to inspect the premises. And in emergencies, they can even inspect the premises even without giving notice. 18 is the property manager. Information regarding the landlord. The landlord shall intimate the tenant regarding his property manager. Who is he? What is his name? If the property manager is an entity, what is the name of the entity and the name of the contact person? What all are the powers granted to the property manager, etc. 19 is the duties of the property manager. Property manager can do the duties which the landlord entrusted with him, like collection of rent against receipt, maintenance of the building, the maintaining of the amenities, resolving the dispute between the landlord and tenant as a mediator, etc. These are the responsibilities of the property manager. Now, essential services. It is also the responsibility of the property manager to maintain the essential services. Now, let us move to Section 20. Similar provision is there in the Rent Control Act. In the essential services, we call it as amenities. If some of the amenities are cut off by the landlord with a view to forcefully evict the tenant, then we need to approach the accommodation controller for restoration of the amenities. Here, if any of the amenities, or here it is called as essential supply services, if some of the essential supply services are disconnected by the landlord or the property manager or anybody under these persons, then the tenant can approach the rent authority. Who is the rent authority? We will consider later. Rent authority. അതാണ് ഏറ്റവും താഴെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഒരു അതോറിറ്റി ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് rent authority. The tenant can approach the rent authority with an application. After conducting due inquiry, the rent authority can order restoration of such amenities or essential supply services. And if it is found that this is cut by landlord, property manager, or anybody under their instructions, the rent authority can even impose a compensation to the landlord up to a maximum of 2 months' rent. Similarly, if a frivolous application was filed by the tenant, the application can be dismissed with a penalty
directing the tenant to pay 2 months rent, maximum of 2 months rent as penalty to the landlord. Now, what all are under essential services? In the earlier act, amenities says electricity, water, that all. But in the modern times, essential services is an inclusive definition. Water, electricity, pipe gas, lighting in the passages, lights in lift and staircases, parking facility, communication link like email, the internet facility, sanitary services, common area, lift, etc. It's an inclusive definition. Chapter 4 over. Now let us move on to chapter number 5. The most important chapter, grounds for eviction and recovery of possession. Now, in this chapter, there are only 2 sections of evictions. One, section 21, and the second one is 22. 21 is regarding application to be filed by the landlord. 22 is for the legal heirs of the landlord after the demise of the landlord. That is the difference between 21 and 22. 21 for the landlord and 22 for the legal heirs of the landlord after the demise of the landlord. Let us check 21. Now, 21.1 says, no tenant shall be evicted during the continuance of the tenancy, except on the following grounds. 21.2a. 21.2a says, if the tenant does not agree to pay rent under section 8. Section 8 rent. Rent agreed in the statute plus enhancements. Suppose the tenant does not agree to pay the rent, the landlord can move an application for eviction, entitled to move an application for eviction. No notice is required. Now, 21.2a, 21.2b, this is also regarding arrears of rent. If the tenant does not pay rent or other charges, what are these other charges? The charges for the essential services, common maintenance charges, etc. But rent plus other charges. Suppose the tenant failed to pay rent plus other charges under section 31.2 for 2 consecutive months with interest as per the rate agreed in the lease date. The landlord can issue a notice under section 106.4 of the TP Act and can file an application for eviction. Here, 1 month notice is required. Now let us move on to the next ground, that is sublease. 21.2c. No notice is required. If the building is subleased by the tenant to a person, objectionable sublease, landlord can file an application for eviction. But in the case of a sublease supported by a supplementary document which was informed to the rent authority, there it is not objectionable sublease. There the subtenant is not the subtenant, is the tenant. So in that event, if the landlord and tenant execute a supplementary document regarding the sublease, this ground is not applicable because he will step into the shoes of the landlord and he will become a landlord as per this act. Tenant as per this act. Now, a new ground is included, that is section 21.2d, misuse of building. പല ലാൻഡ്ലോഡ്സിനും അവരുടെ ബിൽഡിംഗ് ടെനൻസ് പല കാര്യങ്ങൾക്ക് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒത്തിരി വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിനു മുമ്പത്തെ ആക്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ബട്ട് the present act, a ground is included if the building is used
misuse by the tenant, even after the issuance of a notice. Notice അയച്ചതിന് ശേഷം ഈ misuse stop ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, tenant stop ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, landlord can file an application for eviction under section 21(2)(d). Misuse എന്താണ്? What is the misuse as per the law? That is also explained. Misuse like encroachment into the other areas, public nuisance, damages to the property, act detrimental to the interest of the landlord, use for immoral or illegal purposes are misuse. So suppose a tenant misuses the premises, landlord can issue a notice asking him to stop the misuse. If he continues to misuse, then landlord can file an eviction petition. Next ground is reconstruction. We can call it as reconstruction. The ground under the BRC Act, the eviction ground for reconstruction under the BRC Act is slightly different from this particular provision. If the landlord needs vacant possession of the premises for repair, reconstruction, rebuilding, additions or alteration, demolition, which he cannot carry out without getting vacant possession of the premises, the landlord can file an application for eviction. There, the court will consider whether the eviction is the repair, the alleged repair or remodeling or addition is possible without evicting the tenant. Is it possible? That will be considered by the rent authority, rent court. Thereafter, an order of eviction can be passed. In 11(4) of the BRC Act, a evicted tenant on the ground of reconstruction is entitled to get repossession of the premises on fair rent. It's a right, proviso 3. But as per this Act, the tenant is not entitled to get repossession of the premises. If the landlord agrees for giving agreed to give possession of the premises after such repairs, rebuilding, etc., then only the tenant is entitled to get possession. Here, one more proviso is there. Suppose the landlord can carry out the repairs, rebuilding, addition, alteration, etc., by evicting a portion of the building. Then court can pass, or the rent court can pass partial eviction of the building. That too only with the consent of the landlord. Now, another ground for eviction is 21(2)(f), change of the land use. Suppose a building is let out for residential purpose. The land is in the category of residential category. Thereafter, the authority concerned changed to commercial. Suppose the landlord want to convert this residential building into a commercial one, then the landlord can file an eviction petition against the tenant due to the change of use of the land. Their need for vacant possession for repair, construction, rebuilding, addition or alteration or demolition, for change of use of the building due to the change of land use. That is the ground. Now, let us move on to the next ground, section 21(2)(g). Suppose a tenant gave a notice to the landlord, sir, I am vacating the building on so and so date. Thereafter,
landlord entered into an agreement with another person for sale of the premises, or he has done some other step. Later on, the tenant withdraw from the promise, and the landlord was, due to this, the landlord was was prejudicially under suffer. In such scenario, the landlord can file an application for eviction under section 21(2)(g) of the Act. Now, similar to section 11(4)(2), the material alteration damaging the way use and occupy of the building such a way as to damage the building materially and permanently. Such a ground is there in the BRC Act, section 11(4)(2). A similar provision, that is section 21(2)(h). Structural changes or erected permanent structures in the premises without the consent of the landlord. Suppose such an act was done by the tenant, the landlord can apply. Now, section 21(3) is a provision similar to section 11(2)(c) of the BRC Act. In 11(2)(c), if an order of eviction is passed on the ground of arrears of rent, the tenant can deposit the rent, interest and cost in the court within a period of 1 month. And he is entitled to get the said order vacated. Similar provision is there in section 21(3). There is a runner for section 21(3). After passing an order under section 21(3), that is vacating the order of eviction passed under arrears of rent, if the tenant failed to pay rent for 2 consecutive months immediately after the order under section 21(3), the tenant shall not be entitled to get any further orders. ഈ ഒരു ഓർഡർ കിട്ടാനായിട്ട് പറ്റും, പക്ഷെ പിന്നീട് ഭാവിയിൽ കിട്ടാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട്. He will be considered as a willful defaulter. Now let us move on to 21(5). That is also a proviso to the earlier eviction order, reconstruction കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ partial eviction possible ആവുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, with the consent of the landlord, the court can pass a partial eviction order regarding a portion of the building. Now 21 over. So these are the only provisions for eviction of a landlord during the continuance of the tenancy. Let us think. Suppose the tenant failed to vacate the premises after the lease period. Is there any ground for eviction enabling the landlord saying that lease period is over, the tenant is liable to vacate? Such a ground is not there. And suppose the tenant continued to occupy the premises even after the expiry of the lease deed. Suppose the landlord wants the building for his bona fide own occupation. No such ground in the rent control in section 21. So this section 21 has to be, in my opinion, section 21 has to be modified. Either giving an entitlement to the landlord to file an application saying that lease period is over, so the tenant is liable to vacate, or giving a right to the landlord for eviction on the ground of bona fide own occupation of the landlord or the dependent family member. So these some gray areas are there in section 21 that I have pointed. Now let us move on to section 22. 22 is regarding the right of the legal rights of the landlord after his demise.
even during the continuance of the tenancy, lease period, വാടകയിൽ കൊടുത്ത പീരീഡിൽ പോലും, if the landlord passed away and the legal heirs of the landlord requires the building for bona fide loan occupation, they can file an application. Court will consider it, and the court can even pass an order of eviction. According to me, this is prejudicial to the tenants, because a tenant who invested in the building lakhs of rupees, started the business. Unfortunately, his landlord passed away. But this provision giving a power to the legal heirs of the landlord to evict such a tenant. Let us move on to section 23. As per the Act, the tenant is liable to vacate the premises on the expiry of the lease period. Suppose one tenant refuses to vacate the premises after the expiry of the lease period, what are the consequences? For the initial 2 months, he is liable to pay twice the monthly rent for 2 months. 2 മാസത്തേക്ക് വാടകരാർ തീർന്നിട്ട് ഒഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ 2 മാസത്തേക്ക് ഇരട്ടി വാടക കൊടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന പീരീഡിലേക്ക്, thereafter the tenant shall be liable to pay 4 times the monthly rent. അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് 4 ഇരട്ടി വാടക പേ ചെയ്യും. ഇത് കൂടാതെ കരാർ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ഒരു വാടകക്കാരൻ ഒഴിഞ്ഞു പോകണം എന്ന് നിർബന്ധം പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഈ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിൽ ഇല്ല. Even the spirit of the statute is that the tenant shall be vacated even on the expiry of the lease period. Such a clause is not there. We will consider. 24 is regarding security deposit and the refund of the security deposit. That you all know. We need not waste time on it. Let us move on to 25. (26) is regarding the structural alteration by after the letting. This is a right of the landlord. Suppose he want to make some structural alteration in the building. Let us consider what are the relevant provisions. Section 26(2) says the tenant is not entitled to make any structural alterations. On the other hand, if the landlord wants to make any structural alteration or to put up any additional structure in the premises, he can approach the rent court, and such alteration or modification shall not be prejudicial to the tenant. Now, moving on to section 27. This is regarding severance of the vacant land from the premises. Let me put an example for easy understanding. If a building was let out to a tenant with a lot of vacant space, we will call it as upper tenant land. If the landlord can put up a building in the remaining land, he can file an eviction petition. He can file an application before the rent authority to allow him to put up constructions therein. In that event, the rent court will consider his application and separate the land and the building, allowing the landlord to put up construction in the vacant space. In that event, the rent court can even refix the rent, because a portion of the area enjoyed by the tenant he lost. So the rent court can even refix the rent during the interval.
Now, the important sections regarding eviction in this chapter is over. Let us move on to chapter number 6. Chapter number 6 is regarding, 6 and 7 is regarding the formation of the authorities as per the Act. The first authority formed is Rent Authority. Who is the Rent Authority? Who can be appointed as a Rent Authority? What are its powers? A district collector or district magistrate with the approval of the state government can appoint a person not below the rank of a deputy collector as a Rent Authority. It's a quasi-judicial body, and a person from the executive is being appointed as a authority under the Rent Control Act, which involves a lot of question of law. What exactly is the stamp duty? What whether it is request registration, the terms and conditions. Lot of question of law has to be considered by this authority. This is being given to a government servant. According to me, this is not correct. An officer from the judicial service has to be appointed as a Rent Authority. Because in my opinion, it's a political post, not a political post. The government can appoint any person as a Rent Authority according to their whims and fancies. This may not be good for the society consisting of landlord and tenant. So we have a lot of judicial officers, lawyers here in our community. So in my opinion, a person from the judicial service has to be appointed as a Rent Authority. Now, what are the powers of the Rent Authority? Rent Authority's power, registration of the lease deed, I said creating a platform for informing the tenancy, the ordinary disputes between the landlord and tenant regarding rent, enhancement of rent, maintenance, essential services, etc. Enhancement of rent, etc. is given to Rent Authority. Now let us move on to chapter number 7. The powers, the formation, establishment of rent courts and rent tribunals. Their powers we can consider. Who is the rent court? Rent court എന്നുള്ള പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇതൊരു മുൻസിഫ് കോർട്ടായിരിക്കും, ഒരു കോടതിയായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാവും. That is not correct. It is not a court. It is not a judicial officer. It is a quasi-judicial forum appointed by the district collector or district magistrate with the prior approval of the state government, and such person shall not be below the rank of additional district magistrate or an officer of equivalent rank, like RDO court, etc. We lawyers know the difficulty of conducting a case before the quasi-judicial forums. If you go to RDO on a particular day for hearing, after reaching the RDO court, we will get an information that there is no sitting. You have to go back. Or the RDO was called upon by the minister, he has gone for a meeting, it is not there. So the person with such authority, such responsibility, in my opinion, shall not be a person from the executive. It shall be a municipal court, at least as a rent control court is formed by the Rent Control Act. What are the powers of the rent court?
Rent court is empowered to consider the appeal from the rent authority. Eviction petitions under section 21 and 22 of the Act, their timeline is fixed. The rent authority shall dispose of the matter within 60 days. That is good. And the rent court can take evidence by affidavit, and if the rent court feels that cross-examination is necessary, then the authority can allow the opposite party to cross-examine witness. The power to execute the order of eviction is also given to the rent court. Who's a rent court? It's only a officer, a government servant. Execution, most complicated legal questions are always raised in the execution petitions, in the hotly contested matters, like obstruction application under Order 21, Rule 97, claim petitions. Those are the most complicated applications for which a well-experienced munsif or a judicial officer is required. Now, timelines are fixed for the disposal of the eviction petitions. 90 days time for usual eviction petitions, and 30 days time for sublease and misuse. Sublease and misuse are considered as very serious grounds for eviction, and only 30 days time is granted to the rent court for disposal of such applications. Rent tribunal. Hearing this, we may feel that this is a small court. Rent tribunal എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോടതി ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടിനെയാണ് റെന്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. Rent tribunal is not below the rank of a district judge. What are its powers? Appeal from rent court, 60 days time is granted, only 3 adjournments. Evidence, if required, can be taken by the rent tribunal. So these are the statutory bodies, powers, timelines, etc. for the disposal of the applications filed under section 21 and 22 of the Act. Now let us move on to chapter number 8. There I am taking only two sections. Section 40 says, no civil court shall entertain any suit or proceedings so far it relates to the provisions of the Act. So whatever be the provisions, whatever be the entitlements under section 21 and 22 of MTA Act, the civil court has no jurisdiction. That's a clear bar. Now let us move on to section 42. Whether rent court can consider the title dispute. Rent court can only accept the lease deed and proceeded as on the basis of such lease deed. The rent court has no power to decide the title of the landlord. If such issue is there, say after inheritance, etc., some issue arose, then definitely there is no power for the rent court to consider this. The authorities established under this Act has no such power. Now let us move on to section 41(2). For the purpose of court fee, now we are paying a minimum amount of less than 100 rupees as application fee for filing an eviction petition. But now, for the purpose of court fee, thus the application file shall be considered as
a suit filed by the party, and the landlord or the tenant shall be liable to pay court fee on the basis of such valuation before the rent court as well as in appeal before the rent tribunal. Now 47.1, we are in the end of the statute. Repeat. 47 says, the State Rent Control Act, which is in force immediately before the commencement of this act, is hereby repealed. So, on the date of implementation, the moment this act is implemented, the Kerala Buildings Lease and Rent Control Act is repealed. Then a question arose. What about the pending cases? Now, regarding that, section 47.2, notwithstanding such repeal, all cases and other proceedings under the said State Rent Control Act pending or at the commencement of this act shall be continued and disposed of in accordance with the provisions of the said act. So, regarding the existing litigation, the old act will provide you can continue with the litigation as per the existing BRC Act. Now, there is a gray area. What about the tenancies where the landlord has not filed any litigation? Pending cases, I do agree. Pending cases, BRC, the old BRC Act is the law for the disposal of those cases. Regarding the tenancies executed after the establishment of this particular act, MTA Act is applicable. Then what about the tenants or landlords who are who have not filed any eviction petitions so far? There is a gray area. There is a debatable point regarding that. Somebody will say that this act will apply. Some lawyers will say, no, the TP Act will apply, or the BRC Act is applicable. These are debatable points. In the coming days, we need to consider this. Now, before concluding my session, let me conclude with a few words of Dr. D.Y. Chandrachud, the judge of the Supreme Court, in his recent judgment in Union of India versus G.S. Chitra Mills. In that judgment, Lordship observed, the legislature does not always say everything on the subject. When it enacts a law, every conceivable eventually which may arise in the future may not be present in the mind of the lawmaker. The legislative silence creates space for creativity. Between interstices of legislative spaces and silences, the law is shaped by the robust application of the common sense. Hope our brilliant judicial officers will shape this law if implemented in the coming days by their robust application on common sense. Thank you. That is all about the what of the Rent Control Act, I mean the Model Tenancy Act, and let us move on to how this will affect the landlord and tenant in the coming days. I said this act is only having the prospective effect. That means this is applicable only to tenancies created after the implementation of this statute. So for the tenants and landlord, for the existing tenants or landlord, even if this act is implemented, this is not applicable. Suppose this act is implemented by the state government on
1/1/2022, and me and Nainan created a tenancy on February 2022, then those tenancies will come under the provisions of this Act. The existing tenancy, till the date of the commencement of this particular Act, will not come under the Model Tenancy Act. That is one part. Second part, when the why of the Model Tenancy Act was considered, the central government drafted the statute with a view to improve the number of urban residential units. This is a perfect statute for a residential building. Regarding a residential building, the tenants are not supposed to make more improvements therein. They can find out another residential unit after the lease period if the landlord is not ready to let out or renew. So it will not make much consequences. So in my opinion, this is a perfect statute for a residential building. Regarding non-residential building, the provision section 22 enabling the legal heir of the landlord to evict a tenant who made so many improvements in the building. He just started the business by investing, put his effort in the business. If such a tenant is evicted from the premises, the balance will go. That is not good for the landlord as well as the tenant and for the society. A balance is very important. That a balance, you call the equilibrium. If you look at all the recent events that we have, look at what is happening in the Western Ghats, or what's happening in the seashores of Kerala itself. ഇതാ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് ഭംഗം വരുന്നതുകൊണ്ടുണ്ടായിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ലോകമെമ്പാടുമാണെങ്കിലും പല പ്രശ്നങ്ങളുടെയും കാരണം പല വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നതാണ്. See, similarly, if you look at the equilibrium maintained between the landlord and a tenant, if this new act is also not contributing to that equilibrium, or it's affecting it in the wrong way, then this can also not be suitable for the thing. നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ഹൗ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു അഫക്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു പാർട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചില ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് റൂൾസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുള്ളവർക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടാം. റേസിംഗ് ഓഫ് ഹാൻഡ്സിന് ഒരു ഓപ്ഷനായി നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് ഷമീം സാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത്, ദ ഫെയർ റൺ ഡിക്ലെയർഡ് ഇൻ മൈ ലൊക്കാലിറ്റി ഈസ് നോട്ട് റീസണബിൾ compared to the market rate and investment. Can we take this agreed rate as the fair rate? Shami, as per this Act, the MTA Act, I will answer this question on the point from the angle of the MTA Act as well as the existing tenancy Act. Existing tenancy Act, the Kerala Buildings Lease and Rent Control Act, there the tenant as well as the landlord can file an application before the rent control court for fixing the fair rent. There the rent control court will fix the fair rent on the basis of the market rent of the premises. And at that time the court will consider the importance of the locality, the locality and the market rent of identical building in the locality. Edgar Ferr's case, that is, the entire guidelines are laid by the High Court, which was approved by the Supreme Court in Edgar Ferr's versus Abraham Itiselli. Now, regarding the on the angle from the angle of the Model Tenancy Act, there you need not ask for a fair rent, fixation of fair rent of the premises. There is no provision in the Model Tenancy Act. But as and when the period of lease is over, as per the spirit of the Act, the tenant shall vacate the premises. So you can find out another tenant.
and you can collect the market rent from that particular tenant. It is not as per the fair rent fixed for an area. It is on the basis of the market rent. Suppose Shamim's building situated in MG Road having 100 square feet. The court will consider the market rent of identical building. Identical building എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഏത് റോഡിന്റെ ഫ്രണ്ടേജ് ആണ്, എന്തൊക്കെ അമ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്, കാർ പാർക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടോ, ഓൾഡേജ് ഓഫ് ദി ബിൽഡിംഗ്, നേച്ചർ ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലേസസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇതെല്ലാം നോക്കും. അങ്ങനെ ഐഡന്റിക്കൽ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ വാടക നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും കോടതികൾ ഫെയർ റെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. നിലവിലുള്ള സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് MTA അതിൽ പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ആക്ച്വലി ഷമീം സാറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലായിരുന്നു, ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് അനിലിന്റെ ചോദ്യമായിരുന്നു. വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഇത് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ ആൻസർ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആക്ട് നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി എ മോഡൽ ആക്ട്. മിസ്റ്റർ വർഗീസ് വിൽസൺ, കേരള മെർച്ചന്റ്സ് ആൻഡ് ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിൽ നിന്ന് മിസ്റ്റർ വർഗീസ് വിൽസന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ 26(1) കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 26(1). 26(1) Tenant shall not carry out any structural changes or erect any permanent structure in the premises let out on rent without the written consent of the landlord. If a building is let out to a tenant, he can use the building as such. He cannot carry out any structural changes or erect any permanent structure. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തറയിൽ ടൈൽസ് മാറിയിടുന്നതോ പെയിന്റ് അടിക്കുന്നതോ ഇന്റീരിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തുന്നതോ ആവില്ല. എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4 walls, ഫ്ലോർ ആൻഡ് റൂഫ്. അതിന് ദൂഷ്യം വരത്തക്ക രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഭേദഗതികൾ ചെയ്യുക. എറണാകുളത്ത് MG റോഡിൽ ഒരു ഓൾഡ് ബിൽഡിങ്ങിൽ ഒരു ടെനന്റ് ചെയ്തതാണ്. ഭിത്തി 12 ഇഞ്ച് തിക്നെസ് ഉള്ള ഭിത്തിയായിരുന്നു. മുറിയുടെ വലിപ്പം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭിത്തിയുടെ ഘനം 6 ഇഞ്ച് അരിഞ്ഞു കളഞ്ഞ് ഭിത്തിയുടെ സ്പേസ്, ഭിത്തിയുടെ പ്ലിന്ത് ഏരിയ കൂട്ടി 3 നില കെട്ടിടമായി. The court found that this is structural alteration damaging, affecting the use and occupation. പിന്നെ പെർമനന്റ് സ്ട്രക്ചർ, പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ, അതായത് എടുത്തു മാറ്റുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള സ്ട്രക്ചറിന് ദൂഷ്യം വരാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഇന്റീരിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻസ്, അത് ഇതിൽ വരും. പെർമനന്റ് നേച്ചറിലുള്ള സ്ട്രക്ചറൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ. സപ്പോസ് എ ബാത്റൂം ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ പെർമനന്റ് നേച്ചർ. ഭിത്തി 2 മുറികളാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്, അതിന്റെ ഇടഭിത്തി എടുത്തു കളഞ്ഞ് 2 മുറിയുടെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷനെ തന്നെ ബാധിക്കും. ദിസ് വിൽ കം അണ്ടർ സ്ട്രക്ചറൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ. I hope it's clear. Okay. നമ്മൾ അടുത്ത ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിന് മുൻപായിട്ട് ഒരു ഹാൻഡ് റൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഷമീം സാർ ആ ക്വസ്റ്റ്യന് ഒന്ന് അലവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹാൻഡ് റൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പെർമിറ്റ് ചെയ്യാൻ മതി. രജി സാർ ചോദിച്ചോളൂ. രജി ജോർജ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഞാനേ 1-2 കാര്യം ഞാൻ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യണം തോന്നിയത്, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാണ്. ഇന്ന് 1 മണിക്കൂറിനകത്ത് ഇതിന്റെ ഇടയിലൊക്കെയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ഉള്ളത്, അതുകൊണ്ട് ഐ നീഡ് നോട്ട് ബി ഫുള്ളി കറക്റ്റ്. സബ്ജക്ട് കറക്ഷൻ, ഓൾ മൈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് സബ്ജക്ട് കറക്ഷൻ. ഒന്ന്, ആദ്യം പറഞ്ഞ ഈ ലാൻഡ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്, അത് ഐ തിങ്ക് അതങ്ങനെ അല്ല കാണുന്നത്. ഐ ഹാവ് സ്റ്റേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് സംശയം. ഈ സ്റ്റേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് മറ്റേ ലിസ്റ്റ് 2 എൻട്രി 18. ലിസ്റ്റ് 2 എൻട്രി 18 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻട്രി 18 ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ടു സേ റൈറ്റ് ഇൻ ഓർ ഓവർ ലാൻഡ് ടെന്യൂർസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ റിലേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ടെനന്റ് ആൻഡ് ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് റെന്റ്, ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് ഏലിയനേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ലോൺ കോളനൈസേഷൻ. ഇതിന്റെ സ്കോപ്പ് ഫുൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ ലിസ്റ്റ് 3 6 7 കൂടെ വായിക്കണം.
ആറിലാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി അതർ ദാൻ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് പറയും. രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഡീഡ്സ് ആൻഡ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് 6 വരും. 7 വരുന്നത് കോൺട്രാക്ട്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഏജൻസി, കോൺട്രാക്ട്സ് ഓഫ് കാരേജ് ആൻഡ് അതർ സ്പെഷ്യൽ ഫോംസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട്സ് ബട്ട് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് കോൺട്രാക്ട്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ്. ഈ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് അല്ലാത്ത ലാൻഡിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഡീലിംഗ് വരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലാണ്. ഈ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് 2 എൻട്രി 18 ലാൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു സേ റൈറ്റ് ഇൻ ഓർ ഓവർ ലാൻഡ്, ലാൻഡ് ടെന്യൂർ, നമ്മൾ ഈ ഇതൊക്കെ ഇല്ലേ പാട്ടം പട്ടയം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ടെന്യൂർ കാണണം എന്നൊക്കെയുള്ള ആ സംഗതികളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് 18 ഫുൾ, അതായത് എക്സ്ക്ലൂസിവിറ്റി വരുന്നത്. മറ്റത് ലിസ്റ്റ് 3 കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിനകത്ത് നിൽക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ടിനകത്ത് ലീസും ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് സെക്ഷൻ 107. നെറ്റ് പോയെന്നാണ് സാർ. ഹലോ ഓക്കെ 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 കേൾക്കാവോ? കേൾക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞതേ, അപ്പൊ ശരിക്കും വേണമെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് പാർലമെന്റിന് ഇതിലൊരു ലെജിസ്ലേഷൻ നടത്താം. എക്സസൈസിങ് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ അണ്ടർ എൻട്രി 6 ഓഫ് ദി കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ്. അതിന് പകരം ഇവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഹാവ് നൗ എന്താ പറയുക, ഒരു മോഡൽ ആക്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നൗ സർക്കുലേറ്റഡ് അമംഗ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്, giving them the freedom to either adopt it as such or എനിക്ക് തോന്നിയതാണ് സബ്ജക്ട് കറക്ഷൻ. രണ്ടാമതൊരു കാര്യം, ഇത് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി, ഇത് രജിസ്ട്രേഷൻ കമ്പൽസറി ആണോ? ഡസ് ഇറ്റ് ദിസ് ആക്ട് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് പറയണ്ടോ? ഇല്ലാന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇപ്പൊ ഇത് വായിച്ചോ, കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം, എനിക്ക് കേൾക്കാം. ഞാൻ അതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് പറയട്ടെ. ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, മറുപടി പറഞ്ഞോട്ടെ. അല്ല, അതൊരു ഡിബേറ്റ് ആണ്. ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. വി ക്യാൻ പേഴ്സൺ അത് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഒരു ആൻസർ എല്ലാവർക്കും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആൻസർ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. ഇത് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ല, ഞാനൊരു കൺക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല. എന്നാലും എന്റെ ഒരു അറിവാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റേറ്റ് സബ്ജക്ട് ആസ് പെർ സ്റ്റേറ്റ് സബ്ജക്ട്. അത് ഇതിനു മുമ്പുള്ള റൺ കൺട്രോൾ ലോസും സ്റ്റേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമൺ റൺ കൺട്രോൾ ആക്ട് ഓൾ ഓവർ ദി കൺട്രി കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. ഞാൻ ഇതില് സ്റ്റേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആണോ അതെയോ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നതാണോ എന്ന് ഒന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കിയിരുന്നു. അത് സ്റ്റേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് കമ്പൽസറിലി രജിസ്റ്ററബിൾ ആണോ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ളതാണ്. കമ്പൽസറിലി രജിസ്റ്ററബിൾ ആണോ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നൊന്നും ആക്ടിൽ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ റെന്റ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അതോറിറ്റി ഫോംഡ് അണ്ടർ ദി ആക്ട് ആണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാമ്പ് ആക്ട് സെക്ഷൻ 33 പ്രകാരം ഇഫ് എനി ഡോക്യുമെന്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബിഫോർ ആൻ അതോറിറ്റി capable of impounding, such authority is entitled to impound the document. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്റ്റാമ്പ് ആക്ട് പ്രകാരം സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അല്ലാത്ത ഡോക്യുമെന്റുകൾ ഇമ്പോണ്ട് ചെയ്യപ്പെടും, അല്ലെങ്കിൽ അത് എൻട്രി ചെയ്യാൻ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ സംശയമില്ല, രജിസ്ട്രേഷനിലേക്ക് വരാം. രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, രജിസ്ട്രേഷൻ ആക്ട് സെക്ഷൻ 17 ഓഫ് ദി രജിസ്ട്രേഷൻ ആക്ടും സെക്ഷൻ 107 ഓഫ് ദി TP ആക്ടും ആണ് റിലവന്റ് പ്രൊവിഷൻസ്. 17 ഓഫ് ദി രജിസ്ട്രേഷൻ ആക്ടിൽ lease above 1 year is a mandatorily registerable document. അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത ഡോക്യുമെന്റുകളെ ഒരു അതോറിറ്റി ഫോം അണ്ടർ ദി ആക്ട്, whether such an authority can accept such a document, I doubt. അത് പറ്റില്ല. കാരണം ഈവൻ such a document is produced by the അല്ല, നമ്മൾ 1 വർഷത്തിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ if the period of rent is 1 താഴെയാണെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ വേണ്ടല്ലോ. അതാണ് ചോദിച്ചത്. ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് രജിസ്ട്രേഷനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് പുതിയ ഇതൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. ആ കാര്യം പഴയതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും. 1 year താഴെയാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷണൽ ആണ്, മാൻഡേറ്ററി അല്ല. അല്ല, അതിലൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല. അതിലേക്കൊന്നും ടച്ച് ചെയ്തു. പഴയതുപോലെ തന്നെ പോകും. കുറച്ചധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അടുത്ത ഹാൻഡ് റൈസ് അനുവദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്
ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത്, if my lease gets over after this law is implemented, and we will come under this law when me and my landlord renews the lease agreement. എന്റെ ലീസ് അഗ്രിമെന്റ് പുതുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഈ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുമോ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം. ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് ജെറ്റ് വർഗീസ്. ഹായ് ജെറ്റ്, ഇതിനുള്ള മറുപടി, ഈ ആക്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പുതിയ റെന്റീഡ് ഈ ആക്ടിന്റെ പർവ്യൂവിൽ വരണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഈ ആക്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യപ്പെടണം. ആക്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ലീസ് ഡീഡ്സ് എല്ലാം ഈ ആക്ടിന്റെ പർവ്യൂവിൽ വരും. എന്നാൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ ആക്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ലീസ് ഡീഡ്സ് ഒന്നും ഈ ആക്ടിന്റെ പർവ്യൂവിൽ വരില്ല. ബട്ട് there are some gray areas. We need to find out answers for those gray areas. അത് ടെനന്റിന്റെ ഡെഫിനിഷനിലുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ, റിപ്പീലിങ്ങിലുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ. ബട്ട് ആക്ടിന്റെ ഓവറോൾ സ്പിരിറ്റ് only to give prospective effect to the tenants, only for prospective tenancies. Future tenancies, മുമ്പുള്ള ടെനൻസികൾക്ക് ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല, വരാൻ പോകുന്ന ടെനൻസികൾക്ക് മാത്രമാണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ആക്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജെക്ക് ടെനന്റായിട്ട് ലീസ് ഡീഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ ഇൻഫോം ടു ദി റെന്റ് അതോറിറ്റി. ഈ ആക്ട് അനൗൺസ് ചെയ്ത് മിനിസ്റ്റർ അർബൻ അഫയേഴ്സിന്റെ മിനിസ്റ്റർ സംസാരിച്ച സമയത്ത് ഇതേ ഒരു ചോദ്യം വന്നിരുന്നു, റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ആണോ ഇത് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ആണോ എന്ന് ചോദ്യം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടി എന്ന് പറയുന്നത്, the law aims to future tenancies, not to the existing pagadi systems എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മറുപടി വന്നതായിട്ട് മീഡിയ റിപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പഗഡി സിസ്റ്റം റിമൂവ് ചെയ്യണം. That is also one of the intentions. ഈ പഗഡി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എനിക്ക് സാറിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഈ സാർ പറയുകയുണ്ടായി, അതായത് നമ്മുടെ ടെനൻസിന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ചുരുക്കം ചില സെക്ഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൽ ഒന്ന് ഈ അമ്യൂണിറ്റീസ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉള്ളൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട്. രണ്ടാമത് അവർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പോസിറ്റ് ഒന്ന് ലിമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ സെക്യൂരിറ്റി ഇത് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇപ്പം കൂടുതൽ സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പോസിറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നിടത്ത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ടേൺ ഔട്ട് ടു ബി ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ ദം. But there is a practice in certain areas, including in Cochin, where you give a lump sum as an advance, and then you don't pay a rent. അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം പലയിടത്തും നടക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു തടസ്സമാവില്ലേ ഇത്? അതൊന്ന്. രണ്ടാമത് ഈ അവര് ഈ പറയുന്നതെല്ലാം, അതായത് റെന്റിന്റെ ഒരു പരിധിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് മുഴുവൻ ഒരു ടാക്സ് നെറ്റിലേക്കാണ്. ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഒരു റിട്ടയർഡ് ലാൻഡ് ലോഡിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ആ എൻ്റയർ എമൗണ്ടും ഒരു ടാക്സ് ബ്രാക്കറ്റിലേക്കാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ടെനന്റിനെ സംബന്ധിച്ചത് പൂർണ്ണമായും സഹായകരമാവുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഈ ആക്ട് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തത്, this was drafted in 2015 and kept in the freezer for 6 years. What was the reason? ഇതിന് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കണോ റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കണോ എന്നുള്ള കാര്യമായിരുന്നു സെൻട്രൽ മിനിസ്ട്രി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിനൊരൊറ്റ കാരണമായിരുന്നു, ബോംബെ സൗത്ത് പോലെയുള്ള ഏറ്റവും കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഉള്ള കൊമേഴ്സ്യൽ ബിൽഡിങ്ങുകൾ ബോംബെ സിറ്റിയിലുള്ള റെസിഡൻഷ്യൽ യൂണിറ്റ്സിലെല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് പഗഡി സിസ്റ്റം. വാട്ട് ഈസ് പഗഡി സിസ്റ്റം? പഗഡി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലാൻഡിന്റെ ഓണർ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലാൻഡ് ഓണർ, ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഓണറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഈ ലാൻഡ് ഓണറെയും ഈ ടെനന്റിനെയും കൂടിയിട്ടാണ്. Tenant will pay a lump sum amount to the landlord and he will take possession of the premises. പിന്നെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ഒരു വാടകയായിരിക്കും കൊടുക്കുക, ചിലപ്പോൾ വാടക ഉണ്ടായിരുന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. ദിസ് ഇസ് പഗഡി സിസ്റ്റം. ഈ പഗഡി സിസ്റ്റം അബോളിഷ് ചെയ്യണം by making retrospective effect that was considered by the legislature. Ultimately they decided not to give. എന്താണ് ഈ പഗഡി സിസ്റ്റം വരുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്? that we can consider. The government want more income. അതായത് GST ടാക്സ് വഴി, GST വഴി കൂടുതൽ ഇൻകം വരണം. കൂടുതൽ ആളുകൾ ടാക്സ് ആ GST ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരണം. എന്നാലേ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് GST കിട്ടൂ. അപ്പോൾ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റിന് 1 ലക്ഷം രൂപ വാടക കിട്ടാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ള ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിന് ഒരു 2 കോടി രൂപ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാടക 1000 രൂപയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് സച്ച് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് പ്രൊമോട്ടഡ്, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ?
Nobody will be there in the GST limits. GST income കുറയ്ക്കും. അതാണ് ഒരു കാര്യം. രണ്ട്, ഇത് വേറെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ലാൻഡ് ലോഡ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Suppose I want to send my son abroad for study, and one of my one tenant is ready to take the building on a pagadi system. See, he is ready to pay a bulk amount to me. I need not go to bank. So, അതിനെല്ലാം കുറച്ച് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. But overall, this is good for the state. Maximum transaction white ആയിട്ട് നടക്കട്ടെ, എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫെയർ ആയിട്ട് നടക്കട്ടെ. നമ്മൾ ഈ ഇക്വിലിബ്രിയം സംസാരിച്ചപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം കൂടി അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. നമ്മൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാൻഡ് റൈസിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇഫ് ദ റെന്റ് ഡീഡ് ഈസ് നോട്ട് രജിസ്റ്റേർഡ്, വാട്ട് ഈസ് ദ റെമഡി ഫോർ ദ ലാൻഡ്ലോർഡ് ടു എവിക്ട് ദ ടെനന്റ്? റെന്റ് ഡീഡ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതലുള്ള വാടക കരാറുകൾ മാത്രമേ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. സോ ഓൾ അതർ ലീസ് ഡീഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ലീസ് ഡീഡ് less than 1 year or less than 1 year need not be registered. അതിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എഴുതി അതിൽ 200 രൂപയിലോ 500 രൂപയോ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിലല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് 5% ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി റേറ്റ്. 5% ഓഫ് ദി ആനുവൽ റെന്റൽ വാല്യൂ ഓർ വാട്ട് എവർ എമൗണ്ട് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ബൈ റെന്റ്. അപ്പൊ 3 മാസത്തേക്കോ 4 മാസത്തേക്കോ ഒക്കെ ചിലർ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കണു. ലീസ് പീരീഡ് 3 മാസത്തേക്കോ 4 മാസത്തേക്കോ ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ട് അതിന്റെ റെന്റ് ആ ടോട്ടൽ റെന്റ് കൂട്ടി അതിന്റെ 5% കാണിക്കുന്നവരും നല്ല മിടുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളും ഉണ്ട്. പിന്നെ രജിസ്ട്രേഷന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 1 ഇയറിൽ മുകളിലുള്ള എല്ലാ ലീസ് ഡീഡ്സും കമ്പൽസറിലി രജിസ്റ്ററബിൾ ഡോക്യുമെന്റ് ആണ്. രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുപോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട ഡോക്യുമെന്റ് ആണ്. അതിന് നിലവില് ഒരു വർഷം മുതൽ 5 വർഷം വരെയുള്ള ലീസ് ഡീഡുകൾക്ക് 6%, 8% സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടിയും 2% രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീയാണ്. അത് ആനുവൽ റെന്റൽ വാല്യൂവിന്റെ 8%, 2%. ഓരോ 5 മുതൽ 10 വരെ ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. 10 മുതൽ 20 വരെ ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രജിസ്ട്രേഷന്റെ പ്രോസസ് ഇതാണ്. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് അൺരജിസ്റ്റേർഡ് ലീസ് ഡീഡ് പ്രകാരം ഒഴിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ്. അൺരജിസ്റ്റേർഡ് ലീസ് ഡീഡ് പ്രകാരം വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തൊരു കെട്ടിടത്തിന്റെ വാടക കരാറ് എവിഡൻസിൽ തെളിവായിട്ട് ഹാജരാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റിസ് KT തോമസിന്റെ 2004 ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് പ്രകാരം ദിസ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ മന്ത് ടു മന്ത് ടെനൻസി. അതായത് കമ്പൽസറിലി രജിസ്റ്ററബിൾ ഡോക്യുമെന്റ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ പോലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദി ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈസ് ലാൻഡ്ലോർഡ് ആൻഡ് ടെനന്റ്, ബട്ട് ദി വാല്യൂ ഓഫ് സച്ച് ലീസ് ഡീഡ് ഈസ് ഓൺലി 1 month. മന്ത് ടു മന്ത് എന്നാണോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് 1 മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു. ഒഴിപ്പിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ല. ഈ ലീസ് ഡീഡ് കോടതിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. കൊളാറ്ററൽ പർപ്പസസിന് കോടതികൾക്ക് ആ ഡോക്യുമെന്റ് നോക്കാനും കഴിയും. അവിടെ പെനാൽറ്റി പേ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം കൂടിയില്ല. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഹാൻഡ് റൈസ് ആണ്. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എനിക്ക് ഷമീം സാറിന് ചോദിക്കാനുള്ളത്, നമുക്ക് ശോഭൻ സാറ് ടൈം റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്? ഇപ്പൊ തന്നെ 6:39 തുടങ്ങിയിട്ട് 1.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. സാർ നെക്സ്റ്റ് പറയാമോ? 6:45. 6:45. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷമീം സാർ അടുത്ത ഹാൻഡ് റൈസ് അനുവദിക്കും. ഓക്കെ, ടോം സാർ. സാർ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളൂ. ഒന്ന്, ഈ പ്രിമിസസ് എന്നുള്ള ഇതില് എക്സെപ്റ്റഡ് ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഇത് ബാധകമല്ലെന്നുള്ളതാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതിനൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണം. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസ് പ്രിമിസസ് എന്നുള്ളതിന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസിൽ എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂസ് ആ ഡീല് സെക്ഷൻ അതെന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി തരണം. അത്ര ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ബാധകമല്ലെന്നല്ലേ മീൻ ചെയ്യുന്നത്? അതൊന്ന് വ്യക്തമാക്കണം. ആ ഇൻഡസ്ട്രീനെ എങ്ങനെയാണ് ബാധകമാകുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഈ ആക്ട്, ഈ ടെനൻസി ആക്ട്. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ,
നമ്മൾ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ കൂടുതൽ റെന്റൽ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കുമ്പം ആ ടോട്ടൽ റെന്റ് എഗ്രിമെന്റ് കൂടാതെ സെക്യൂരിറ്റി എമൗണ്ടും കൂടെ ആ വാല്യൂവിൽ കൂട്ടുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും കൂടെ ക്ലാരിറ്റി തന്നാൽ വേറെ. മനസ്സിലായി. ആദ്യം നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസിലേക്ക് വരാം. താങ്കളുടെ കെട്ടിടം വേറൊരാൾക്ക് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു, അതിൽ ഇന്ന പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇൻഡസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്, വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുക. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസിനാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള റെന്റ് കൺട്രോൾ ആക്ട് പ്രകാരം താങ്കൾക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ല. താങ്കൾ ലാൻഡ് ലോഡ് ആണെങ്കിൽ ടെനന്റിന് പ്രത്യേകിച്ച് ബെനിഫിറ്റുകളും ഇല്ല. വരാൻ പോകുന്ന MTA ആക്ട് പ്രകാരമാണെങ്കിൽ അത് രണ്ട് രീതിയിൽ കാണാം. ഒന്ന്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് താങ്കൾക്ക് വ്യക്തമാക്കി എഴുതി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ക്ലോസോടെ ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിരുന്നാലും ഈ ലാൻഡ് ലോഡും ടെനന്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് MTA ആക്ട് പ്രകാരം, അതായത് പുതിയതായിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന ആക്ട് പ്രകാരം നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആ എക്സംഷൻ ഒഴിവായി. അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. താങ്കൾക്ക് TP ആക്ട് പ്രകാരം ഒഴിപ്പിക്കാനായിട്ട് കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. രണ്ട് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടായി പോകുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എപ്പോഴും താങ്കൾക്ക് നല്ലത് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസസിനാണ് എന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഈ മോഡൽ ടെനൻസി ആക്ട് പ്രകാരം ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് എന്ന് എഴുതുന്നതായിരിക്കും ലാൻഡ് ലോഡിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതായത് ലീസ് ഡീഡ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റിന് നിങ്ങൾ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര രൂപയാണ് നിങ്ങൾ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിലും അതിന് 500 രൂപ മാത്രമാണ് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് കുറച്ച് സമയമുണ്ട്. ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. Does not a tenant become a trespasser when his tenancy agreement comes to an end? If so, cannot he be forcibly evicted by the landlord in exercise of the rights to eject a trespasser under the IPC, including the exercise the rights of the self-help? See, Johnson. Article 300A of the Constitution. There it says, no person shall deprive of his property served by authority of law. ബലം പ്രയോഗിച്ച് ഒഴിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു നിയമവും നമ്മൾ അനുശാസിക്കുന്നില്ല. You can evict any person in possession of the premises only through the process of law. Even after the expiry of the lease period, the tenant shall not be considered as a trespasser. In the earlier act, that is the VRC Act, he is only tenant holding over or a tenant under the protection of the such statute. Here also, in this particular act also, he will not be considered as a trespasser. His only liability is to pay 2 times the rent for the initial 2 months and thereafter 4 times every month. That is the only consequence. You cannot forcibly. ഷമീം സർ, നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. എനിക്കറിയാം ടൈം റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. So you can take a call on that. There are many questions in the chat box and I think there are 4 more participants who have raised the hands. അപ്പോ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പന്റിനെ റേസ് ചെയ്ത ഒരു പാർട്ടിസിപ്പന്റിന് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കാം. Thank you. എന്റെ ചോദ്യം, I had a cursory reading of this model act, and I feel that this act will become conspicuous not by its complaints but by its violation. Karanam, only the volition of parties will make them submit to the jurisdiction of rent authority, rent court and rent tribunal. Nobody can force you to register, write a rent agreement and to register it. And if it is not done, this act has no application. So it will revert back to its jurisdiction under the civil code. And people will be
naturally tempted to execute license deed in place of lease deed to avoid these consequences. And also, there are certain provisions which the landlord enjoyed before the in the previous act, which is not available. Example was cited by the presenter himself, that a landlord cannot in his lifetime file a suit eviction proceeding for own occupation, but his legal heirs can do if he dies. Some problems are there in the acts. It is not drafted well. Some problems are there. Over the years, like the words of Justice Chandraju, let the excellent judicial officers craft this act into a excellent rent control statute. ജുഡീഷ്യൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് വളരെയധികം സ്കോപ്പുള്ള ഒരു മോഡൽ ആക്ട് ആണ്. ഒത്തിരി ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻസ്, ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ പല പല ഏരിയയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യത്തിലൂടെ സമയമുണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ്? കേട്ടില്ല സർ. വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ്. Vote of thanks. Handing over the session to for vote of thanks. It was a pleasure interacting with all of you. From our side, വളരെയധികം നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. എസ്പെഷ്യലി ഒരു ഇനാക്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു മോഡൽ സജസ്റ്റഡ് ആക്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. വളരെയധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, ഇനിയും അത് പറയാനായിട്ട് അവസരങ്ങളില്ല. വളരെ ചാറ്റ് ബോക്സിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കുറച്ചുകൂടി നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഇനിയുമുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഏതെങ്കിലും ആൻസർ വേണമെങ്കിൽ we can take it offline. You can send it to our mail ID. We will answer all questions. Whatever doubts there in your mind, you can call us. Definitely we will help you in all such to clear all such doubts. Thank you. Thank you.